Hello everyone, welcome to my session on percentages. The percentage is the basic topic of quantitative aptitude. See, if you are thorough with these percentages, you are able to solve profit and loss, simple interest, compound interest, and next number system. And one more thing, the very important topic in quantitative aptitude, that is the data interpretation, is also very simple. Okay. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మాత్రం అరౌండ్ 30-40% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మనకి ఏంటంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఓకే, మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్, సో అరౌండ్ 50% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, చాలా సింపులే కానీ బట్ ఏంటంటే మన పర్సంటేజ్ క్విక్గా చేయాలి. క్విక్ ఎలా చేయాలనేది యూ మస్ట్ రిమెంబర్ సమ్ పాయింట్స్ అండి. ఫార్ములాస్ అవి ఏమి వద్దు, ఫార్ములాస్ లేకుండా జనరలైజ్ గా చేద్దాం. ఓకేనా, ఒకటో రెండో ఫార్ములా ఉంటుంది అంతే తప్ప ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క ఫార్ములా తీసుకొని మీరు ఎలా చేసుకొని లేరు అనుకోండి, అన్ని ఫార్ములాని మాత్రం గుర్తుంచుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, ద సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, పర్ సెంట్, సెంట్ మీన్స్ 100, per 100. That is the percentage topic. That's enough. అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదండి. Now, can you must remember, if you want to convert P by Q form to percentage, if you want to convert P by Q form to percentage, what should you do? Multiply with 100. Suppose percentage is there. If you want to convert percentage to P by Q, what happened? Divide with 100. That's it. P by Q to percentage, multiply with 100. Percentage to P by Q, divide with 100. Adi chalu. It is basic. Next, you must remember some values. Those are, suppose 100% is equal to, suppose if you want to convert this 100% to P by Q form, what should you do? Divide this number with 100. So that is equal to 1. What is the 50%? This is the half of the 100. So this is equal to 1 by 2. What is the 25%? This is equal to 1 by 4. They got 25 by 100. That's it. What is the 12.5%? So this is equal to 1 by 8. What is the 6? 1 by 4%. So that is equal to 1 by 16. Suppose 3, 1 by 8%. So that is equal to 1 by 32. So you must remember these values. And some more values are also there. 100% is equal to 1. What is the 10%? This is equal to 1 by 10. Okay, 1 by 10 or 0.1. What is the 20%? That is equal to 2 by 10 or 0.2. What is the 30%? That is equal to 0.3 and so on. Next, 16 2 by 3% is equal to 1/6 of the 1 by 6. 33 1 by 3%. This is equal to 1 by 3. Okay. Right, 16 2 by 3% is equal to 1/6 of the value. 33 1 by 3% is equal to 1 by 3. And next, 9% is equal to, that is 1 by 11, and 11% is equal to 1 by 9. That's it. If you remember these values, it is easy to find the answer. Okay, ఎందుకంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇలాంటివన్నీ యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద 16 2 by 3% ఆఫ్ 72 అన్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ మీరు కన్వర్ట్ చేసుకుని కాకుండా 16 2 by 3% అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/6, రైట్? సో 1 by 6 of 72. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. సో మీకు ఆ 16 2 by 3% అనేది తెలియకపోతే ఏం చేయాలి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 16, 48 plus 2 50, 50 by 3% ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ 50 by 3% ఆఫ్ 72. సో 50 by 3 into 100 into 72, etc.
this is equal to 2, and next this is equal to 12. సో ఇదంతా మనం చేయక్కర్లే, కానీ సమ్ వాల్యూస్ మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోండి. కొన్ని తప్పు అనుకోండి, కానీ మాక్సిమం మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా వీటిలో నుంచి వస్తాయి తప్ప ఇది దాటి మీకు అక్కడ కూడా రావు. ఓకేనా? మాక్సిమం దట్ టు క్లరికల్ కాబట్టి ఈవెన్ పీఓస్ అయినా సరే వీటిని బేస్ చేసుకుని వస్తాయి. రైట్? నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. If 15% of the oranges were bad and the remaining 30 and 60 were good, find the original number of oranges. If 15% of the oranges were bad and the remaining 30 and 60 were good, find the original number of oranges. Okay. Total 100 oranges తీసుకుందాం. ఈ 100 oranges లో good oranges are there and bad oranges are also there. Okay, how many bad oranges are there? 15. How many good oranges are there? That is equal to 85. Here, how many good oranges are there? 1360. Okay, if good oranges are 1360, now what is the original number of oranges? ఇందులో bad oranges ఏంటి? 15. Good oranges ఏంటి? 85. Original oranges ఏంటి? 100. Right? That means if the good oranges are 1360, the original oranges that is equal to how much? That's what we require. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ తీసుకోండి. ఈ పార్ట్ లో గుడ్ ఆరెంజెస్ ఎన్ని? 85. ఒరిజినల్ ఆరెంజెస్ ఎన్ని? 100. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 1360. ఒరిజినల్ ఆరెంజెస్ ఎన్ని? అంతే. సో 1360 by 85 into 100. సారీ, సారీ. సో ఇక్కడ 5 తో డివైడ్ చేస్తే 5 17 టైమ్స్, 5 20 టైమ్స్, 17 8 136 780. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1600. సో ఒరిజినల్ ఆరెంజెస్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1600. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ఇది ఒక్కటే మనం చేస్తాం. దీన్ని కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయగలగాలి అంతే. సో ఈ 100 అనుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకొని మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. ఈవెన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపోనెంట్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ 100 అనుకోనే చేస్తాం. ఎక్కడ కూడా మన ఫార్ములా అనేది అప్లై చేయాలి. ఎక్కడో 1-2 చోట ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అంతే తప్ప. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎ విలేజ్ డిక్రీజ్డ్ బై 23 and is now 1386. వాట్ వాజ్ ద ఒరిజినల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది విలేజ్? అది మనకు కావాలి. ఆల్సో ఫైండ్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్. పాపులేషన్ ఏమంటున్నాడు మనకు తెలియదు. డిక్రీజ్డ్ బై 23 అండ్ నౌ 1386. సపోజ్ పాపులేషన్ 100 అనుకుందాం. డిక్రీజ్డ్ పాపులేషన్ అండ్ ద రిమైనింగ్ పాపులేషన్. డిక్రీజ్డ్ పాపులేషన్ ఎంత? 63. మరి రిమైనింగ్ పాపులేషన్ ఎంత? 77 అన్నట్టు. ఇప్పుడు వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? ఒరిజినల్ పాపులేషన్ ఏంటి, డిక్రీజ్డ్ పాపులేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? నా ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఇక ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఒరిజినల్ పాపులేషన్. ఒరిజినల్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, అండ్ ఈజ్ నౌ. అండ్ ఈజ్ నౌ అంటే రిమైనింగ్ పాపులేషన్ అయినా. రిమైనింగ్ పాపులేషన్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 77. ఇఫ్ ద రిమైనింగ్ పాపులేషన్ ఈజ్ 77, వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ పాపులేషన్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100. మరి ఈ క్వశ్చన్ లో వాడు రిమైనింగ్ ఎంత అంటున్నాడు? 1386 అంటున్నాడు. అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ పాపులేషన్? సో ఏం చేయాలి? 1386 by 77 into 100. Now 11 తో డివైడ్ చేద్దాం. 11 7 times. 11 1 28 2 and 6. మళ్ళీ 7 తో డివైడ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 8. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1800. ఇదేంటి? ఒరిజినల్. రిమైనింగ్ పాపులేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం? 1800 minus 1386. Okay, so what is this is equal to 4 and this is equal to 1 and this is equal to 4. This is the decreased population. That is the decreased population. Okay. Next, a man with an income of 1020 per month spends 85% of it. What does he saves in a year? ఇక్కడ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు? 85% ఖర్చు పెడుతున్నాడు. మరి రిమైనింగ్ ఏంటి? 15%. అంటే ఇక్కడ 100 రూపీస్ కానీ శాలరీ ఉంటే
ఈ 100 రూపీస్ లో సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 85, సేల్స్ ఎంత 15, నో సేవింగ్స్ ఎంత 15 పర్ మంత్. ఇక్కడ ఏంటి మనకి 1020 పర్ మంత్ అన్నాడు. మనకు కావాల్సింది ఎంత ఇయర్. ఓకే, నౌ సపోజ్ సేవింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్? ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఎంత 1020. ఇదంతా పర్ ఇయర్, సరే పర్ మంత్. మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి పర్ ఇయర్ అంటే ఇంటూ 12. అందుకే మంత్కి 1020 రూపీస్ వచ్చింది అంటే ఇయర్కి ఎంత వస్తుంది మనకి 12 కదా. సో మనకు కావాల్సిన పర్ ఇదేంటి సేవింగ్స్ కదా. సేవింగ్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? సో ఏం చేస్తారు 1020 ఇంటూ 12/100 ఇంటూ 15. ఓకే, గెట్స్ క్యాన్సిల్. This is 2 times, this is 3 times, this is 6 times. So 102 into 18. So 18 into 100, 1800. 18 into 2, 36 is the answer. Okay, 18 into 100, 1800. 18 into 2, 36. 1800 plus 36, 1836. That is the answer. Is it clear? Right. Next, a factory produced 3000 articles in 1982. It increased by 20% in 1983, then by 15% in 1984. Calculate the total produced in 1984. It's a direct question. But ఇందులోని క్వశ్చన్ ఎలాగ మనకి ట్విస్ట్ చేస్తారో చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ 3000 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ 1982లో. 83కి వచ్చేసరికి ఏమైంది 20% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అంటే 100 ప్లస్ ఎక్స్, డిక్రీజ్ అంటే 100 మైనస్ ఎక్స్. ఓకే, ఇంటూ 15% ఇంక్రీజ్ అయింది 115/100. సో ఇది మనకు ఆన్సర్ టోటల్. సో ఇక మనకి ఆల్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 36 ఇంటూ 115. ఈ 36 ఇంటూ 115 ఎలా చేస్తాము? ఓకే, హియర్ 36 ఇంటూ 100 3600. కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్. 36 ఇంటూ 10 360. 3600 ప్లస్ 360 3960. Next, 36 into 5 180. 3960 plus 100 4060 plus 80 4140 is the answer. ఇక్కడ నేను చేయలేదండి, సింపుల్గా ఏం చేశానంటే 36 into 115 ని 36 into 100 that is equal to 3600. 36 into 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 360. ఇది యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమైంది 3960 అయింది కదా. ఇప్పుడు 36 into 5 ఎలా చేస్తారు? ఈ 35 ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10/2. అంటే 36/2 ఈక్వల్ టు 18. ఓకేనా, 36/2 ఈక్వల్ టు 18. 18 into 0, 18 into 10 180. ఆ 180 ఎలా చేశాను? ఇక్కడ 100 ఫస్ట్ యాడ్ చేశాను అంటే 4960 అయింది. 80 యాడ్ చేశాను, సారీ 40. ఇక్కడ ఏంటి 4140 అయింది. అంతే. ఇదంతా కూడా ఈ టోటల్ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనం మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే చేశాను. సో మీరు కూడా ఏంటంటే ట్రై చేయండి, నెమ్మదిగా అలవాటు అయిపోతుంది, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఇక మనకి ఏంటంటే ఫిగర్స్ పెద్దగా ఉన్నాయి కదా, కష్టమేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటాను. ఏమి అవసరం లేదు. ఓకేనా, రైట్. ఇక చూడండి, a manufacturer estimates that on inspection of 12% of the articles he produces will be rejected. అంటే 12% రిజెక్ట్ అయ్యాయంటే ఇన్ని యాక్సెప్ట్ అయినట్టు 88% యాక్సెప్ట్ అయినట్టు, అంతే కదా. నౌ he accepts an order to supply 22,000 articles at 12 rupees each. ఎన్ని ఆర్టికల్స్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు? 22,000 ఆర్టికల్స్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు. ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ కాస్ట్ ఎంత 12 రూపీస్ అన్నాడు. Calculate the least number of articles he must manufacture to ensure the completion of the order. ఈ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడైనా వాడి అమౌంట్ అడిగాడా? అడగలేదు కదా. ఎంత కాస్ట్ పడుతుందో అడగలేదు కదా. సో ఈ 12 రూపీస్ ఈచ్, దిస్ ఇస్ టోటల్లీ ఇమ్మెటీరియల్. మనం ఏమంటే గాబరాలు ఎంత చేసిందో అది మల్టిప్లై చేసేస్తాం. ఎందుకంటే మనకి మాక్సిమం వాడు ట్రాప్ లో వేయడానికి మాత్రమే చూస్తాడు. అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి అందరూ. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్. రైట్. ఇప్పుడేంటి, ఏ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎస్టిమేట్ దట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ 12% of articles he produces will be rejected.
సపోజ్ 100 ఆర్టికల్స్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఇందులో రిజెక్టెడ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, యాక్సెప్టెడ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని రిజెక్ట్ అయ్యాయి? 12%, అంటే 12 ఆర్టికల్స్ రిజెక్ట్ అయ్యాయి. మరి రిమైనింగ్ 88 ఆర్టికల్స్ ఏంటి? యాక్సెప్ట్ అయినా? నో. వాడు ఎన్ని ఆర్టికల్స్ కి మరి ఇదేంటి ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాడు? 22,000 ఆర్టికల్స్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాడు. అయితే ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? ఓకే, ఇక చూడండి, ఆడు 22,000 ఆర్టికల్స్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఏమవుతాయి? అందులో 12% రిజెక్ట్ అయిపోతుంది కదా. మరి ఆడు ఎస్టిమేషన్ రీచ్ అవుతాడా? రీచ్ అవ్వడు కదా. ఓకే, సపోజ్ 50,000 ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు అనుకోండి. అప్పుడేమవుతుంది? 12%, ఇప్పుడు 1,00,000 ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనుకోండి. 12% పోతే 88,000 ఆర్టికల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆడు కావాల్సిన 22,000 ఆర్టికల్సే కదా. సో మరి ఇంకెంత అవుతుంది? అవ్వదు కదా. సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఇక సపోజ్ 100 ఆర్టికల్స్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు యాక్సెప్టెడ్ ఆర్టికల్స్ 88, అంటే 88 యాక్సెప్టెడ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఎన్ని ఆర్టికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? 100 ఆర్టికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. 88 ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఎన్ని ఆర్టికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? 100 ఆర్టికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. కానీ మనకి ఎంత? 22,000 ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ మస్ట్ బి రిక్వైర్డ్? ఓకేనా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారంటే, యాక్చువల్గా అంటే మనకి 22,000 బై 88 ఇంటూ 100 అలాగే చేస్తాం. ఇక్కడే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న మన ఆన్సర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమని చూడండి. ఈ 3,000 ఈ 3 జీరోస్ అలాగ వచ్చాయి సేమ్. 88 కి 22 కి రిలేషన్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4 కదా. మరి ఇదేంటి అవ్వాలి? 1/4 అవ్వాలి కదా. 100 1/4 అంటే ఎంత అవుద్ది? 25 కదా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేసినా వ్యాలిడే. కానీ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనకి 88 యాక్సెప్టెడ్ ఆర్టికల్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని ఆర్టికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? 100 ఆర్టికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. మరి 22,000 ఆర్టికల్స్ కావాలి అంటే హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ మ్యాక్సిమం చేయాలి. ఓకే, సో ఏం చేయాలి? 3 జీరోస్ అలా రాసేయండి. ఈ 88 బికమ్స్ టు 22 అలాగైంది మనకి 88 1/4. మరి 100 లో 1/4 ఎంత? 25. సో 25,000 ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్టే కాదు, నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేస్తుంటాను. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద కూడా చాలా ఫోకస్ చేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11,000 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8, మళ్ళీ 1000 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇలాగ సంథింగ్ ఇలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయండి. దిస్ ఇస్ 11 అయితే ఇక్కడ 2 వస్తుంది కదా, 2. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ 250. సో ఇలాగ మాత్రం ఏమీ చేయొద్దు. అర్థమైందా? కొన్ని అయితే తప్పమండి, మాక్సిమం అవసరం లేదు. మీకు పజిల్స్ అంటే చాలా లాజిక్ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ అయినవి ఉంటాయి. ఓకే, మీకు అదే పీఓస్ అనుకోండి, అప్పుడు మాత్రం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. అప్పుడు అది చూద్దాం, అది వేరే విషయం. అది నెక్స్ట్. During certain week, the number of unemployed persons that diminished by 36,060. This being 15% of what it had been. Find the total number of unemployed persons after this decrease. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఫైండ్ ద అన్ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ డిక్రీజ్ అంటున్నాడు. అంటే సపోజ్ ఒరిజినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అయితే, ఒరిజినల్ నెంబర్ 100 అయితే డిక్రీజింగ్ అండ్ ద రిమైనింగ్. డిక్రీజింగ్ ఎంత? 15. Remaining anta 85. During a certain week, the number of unemployed persons diminished by 36,060. This being 15% of what it had been. Find the total number of unemployed persons after this decrease. చూడండి, వాట్ రిమైనింగ్ పర్సన్స్ అన్నాడు. రిమైనింగ్ అంటే 85 కదా. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 15%కి ఈక్వల్ అవుతుంది. మనకి 85కి అంత, మనకు ఒరిజినల్ అవసరం లేదు. అంటే సపోజ్ ఈ 15 అయితే 15 డిక్రీజ్ అయితే రిమైనింగ్ 85. ఇఫ్ 36,060 అయితే రిమైనింగ్ అంత, అదే వాడికి కావాల్సింది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒరిజినల్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అందులో 36,060 తీసేది ఏం అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడేంటి 36,060
by 15 into 85. So ఇక మనకి 15 2 times 4 times and next 0 4 times. ఇక్కడ 85 into 2404 ఎలా చేయాలి? ఇక చూడండి 85 into 4, 85 into 2 అంటే ఎంత 170, 85 into 4 అంటే ఎంత 340. ఓకేనా? సో 0 and 4, ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ 4 కూడా తీసుకోండి. 3 కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. 85 into 4 340, carry 3 343. 34 keep in your mind. 85 into 170 plus 35, that is equal to how much? 205. So what is the answer? 2,05,340, which is required answer. 85 into 4 340 0 4 3, 85 into 40 340, 340, that is equal to plus 3 34 keep in your mind. So what is the answer? 204,340 is the answer. Right? Next one. A man saves 30% of his monthly salary. If an account of Dana savings he is to increases his monthly expenses by 30%, he is able to save 810 rupees only. Find his monthly income. ఏమంటాడంటే ఎవ్రీ మంత్ 30% సేవ్ చేస్తున్నాడు. ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ 30% ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఇప్పటికి వాడు 810 రూపీస్ సేవ్ చేస్తుంటే మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత? మనకి ఏం తెలియదు కదా, ఎక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వద్దు. సపోజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ 100 అనుకుందాం. మంత్లీ ఇన్కమ్ 100 అనుకుందాం. ఈ 100లో సేవింగ్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. సేవింగ్స్ ఎంత 30, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 70. ఇప్పుడు చూడండి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంక్రీజ్ ఇస్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ బై 30%. దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి న్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్డ్ బై 30% అంటున్నాడు, అంటే ప్లస్ 30%. 10 ఇక ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 10% ఆఫ్ 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. మరి 30% ఆఫ్ 70 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 21 కదా. ఈ 21 ఏంటి, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే ఈ 21 ఎక్స్ట్రా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 91. దిస్ ఇస్ ద న్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ 100, న్యూ ఎక్స్పెండిచర్ 91. ఇన్ దిస్ కేస్ న్యూ సేవింగ్స్ ఎంత అవుతుందండి? న్యూ సేవింగ్స్ ఈక్వల్ టు 100 minus 91, that is equal to 90. That is equal to 9. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత సేవింగ్స్ 9 రూపీస్ అయితే మనకు కావాల్సింది ఎంత? ఫైన్ ఇస్ మంత్లీ ఇన్కమ్. మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100. కానీ ఈ క్వశ్చన్ లో మంత్లీ సేవింగ్స్ ఎంత అంటున్నాడు? 810 రూపీస్ అంటున్నాడు. సో మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత? ఈ 0 అలా ఉంచేయండి. ఈ 9 ఏం చేయాలి? ఇంటూ 9 చేస్తే 81. మరి ఇక్కడ 100కి ఏం చేస్తారు? ఇంటూ 9 కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 900. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 9000 ఇస్ ద ఆన్సర్. రైట్? ఇక్కడ 100 రూపీస్ ఉన్నది అది ఇన్కమ్ అనుకుంటే, సేవింగ్స్ 30, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 70. ఇది ఓల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. మరి న్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ బై 30%. 30% ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, 30% ఈక్వల్ టు 21. సో న్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుంది? 70 ప్లస్ 21, దట్ ఈక్వల్ 91. ఇక్కడ న్యూ ఎక్స్పెండిచర్ 91 అయితే సేవింగ్స్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9 రూపీస్. సేవింగ్స్ 9 రూపీస్ అయితే టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? 100. ఇక సేవింగ్స్ 810 అయితే టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? ఈ 0 అలా ఉంచేస్తే 9 into 9 81. ఇక్కడ 100 into 9 ఎంత? దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, in an election contested by 2 candidates, 10% of the voters did not cast their votes. బద్దగస్టులు అన్నమాట. ఓకేనా? 10% of the voters did not cast their votes. The successful candidate won by a majority of 3,600 votes and securing 48% of the total votes. How many votes were cast for each candidate? ఇక చూడండి,
ఇక్కడ టోటల్ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు, దేనికైనా 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఈ 100లో ఎంతమంది ఓట్ చేయలేదు? 10 మెంబర్స్ చేయలేదు. మరి ఓట్ వేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 90. ఎంతమంది కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు? 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 48% ఆఫ్ ది టోటల్ ఓట్స్ లోని ఇక్కడ మనకి ఎవరు వస్తుంది? మనకి విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ వస్తుందా? టోటల్ ఓట్స్ వస్తుందా? ఈ 100లోనే కదా. ఇక్కడ a successful candidate won by a majority of 3,600 votes, securing 48% of total votes. అంటే ఈ టోటల్ ఓట్స్ లో విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ అండ్ లూజింగ్ క్యాండిడేట్ కానీ తీసుకున్నామంటే 48% ఆఫ్ ది టోటల్ ఓట్స్ ఈక్వల్ టు 100. ఇందులో 48 ఓట్స్ విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి వచ్చాయి. ఇప్పుడు చూడండి, విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ 48 ఓట్స్ వచ్చాయి, 10 మెంబర్స్ ఓట్ వేయలేదు. మరి రిమైనింగ్ 42 ఓట్స్ ఎవరికి వస్తాయి? లూజింగ్ క్యాండిడేట్కి వస్తాయి. విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి 48 ఓట్స్ వస్తే, లూజింగ్ క్యాండిడేట్ 42 ఓట్స్ వస్తే, మెజారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 6 ఓట్స్. అంతే, అయిపోయింది. ఇటువ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ 6 మెజారిటీ అయితే వాడు అడిగింది ఏంటి? హౌ మెనీ ఓట్స్ క్యాస్ట్ ఫర్ ఈచ్ క్యాండిడేట్. విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ ఎంత? విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ అండ్ లూజింగ్ క్యాండిడేట్ తీసుకుందాం. విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ ఎంత? 48. If the majority is equal to 6 votes, winning candidate gets 48 votes. If the majority equal to 3,600 votes, then how many votes? ఏం చెప్పండి మీకు? 0 అలా సేమ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ 636 అయింది. 636 అయిందంటే ఏం చేస్తాం మనం? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లైడ్ బై 6. అంటే ఇక్కడ మనం 48 ఏం చేస్తాం మనం? మల్టిప్లైడ్ బై 6. మరి 48 6 ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం? 48కి నియరెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 50. 6 into 50 ఎంత? 300. ఓకే, 6 into 50 ఎంత? 300. కానీ 48 కావాలంటే ఏం చేయాలి? 261 సపరేట్ చేయాలి. అంటే 300 minus 12, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 288,000 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి లూజింగ్ క్యాండిడేట్కి ఎంత అవుతుంది? లూజింగ్ క్యాండిడేట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మెజారిటీ ఈక్వల్ టు 6 ఓట్స్ అయితే లూజింగ్ క్యాండిడేట్ 42 ఓట్స్. మెజారిటీ 3,600 ఓట్స్ అయితే లూజింగ్ క్యాండిడేట్ ఎంత? 0 అలా ఉంచేద్దాం. ఇప్పుడు 636 ఎలాగైంది? 6 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి, అంతేనా? 636 ఎలాగైంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇంటూ 6. మరి 42 ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటూ 6. ఇది ఎలా చేస్తాం? 6 into 24, 240. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. 6 into 2 ఎంత? 12. 240 plus 12 ఎంత? 252. సో లూజింగ్ క్యాండిడేట్ కింద వచ్చి మనకి 25,200 ఓట్స్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If an election 8% of the votes cast were declared invalid, the candidate who got 50% total votes won by 240 votes. Find the total number of votes cast if the winning candidate had no invalid votes. In an election, 8% of the votes cast were declared invalid. The candidate who got 50% of the total votes won by 240 votes. Find the total number. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఇందాక ఏం చేశారు? 10 మెంబర్స్ ఓట్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఎంతమంది ఇన్వాలిడ్ చేశారు? 100 ఓట్స్ లో ఇన్వాలిడ్ అండ్ వ్యాలిడ్. 8 ఇన్వాలిడ్, 92 వ్యాలిడ్. ఇందులో ఇక్కడ చూడండి, ఏ క్యాండిడేట్ హూ గాట్ 50% ఆఫ్ ద టోటల్ ఓట్స్. టోటల్ ఓట్స్ ఏంటి? 100. అంటే ఇక్కడ 50 ఓట్స్ ఏంటి? విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి వచ్చింది. మరి లూజింగ్ క్యాండిడేట్ ఎంత వస్తుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 42. మరి ఇక్కడ మెజారిటీ ఎంత వచ్చింది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8. ఎందుకు 42 వచ్చింది? 8 ఇన్వాలిడ్, 50 విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఎన్ని అయ్యాయి మనకి? 58. రిమైనింగ్ 42 ఏంటవుతుంది? లూజింగ్ క్యాండిడేట్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ద టోటల్ ఓట్స్ వన్ బై 240 ఓట్స్. ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ కాస్ట్. సి, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 1/240 ఓట్స్ అంటే ఏంటి? మెజారిటీ కదా. అంటే ఇక్కడ మెజారిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది? 8. ఇఫ్ ద మెజారిటీ 8 అయితే వాడు అడిగిందండి ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ కాస్ట్ అన్నాడు. అంటే
ఎన్ని అంటే మనకి 100 అయ్యా 92 తీసుకుంటామా? ప్రీవియస్ కేసుకి వచ్చినప్పుడు 10 మెంబర్స్ వేయలేదు కాబట్టి చూడండి, ప్రీవియస్ కేసులో 10 మెంబర్స్ వేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడైతే కాస్టెడ్ ఎన్ని అయ్యాయి? 90 ఓట్స్ కాస్ట్ అయ్యాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే అది ఇక్కడ మన అందరూ వేసిన ఓటు కానీ 8 ఓట్స్ ఇన్వాలిడ్ అయ్యింది. వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓట్స్ కాస్ట్ అనేటప్పుడు మొత్తం టోటల్ తీసుకుంటాం అంటే 100. అది ఇక్కడ మనం 240 అయితే టోటల్ నెంబర్ ఎంత? ఆ జీరోని అలా ఉంచేయండి. ఇక్కడ 824 ఎలాగైంది? 3తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మరి 100ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 300. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, an election contested by 2 candidates A and B only. If A won the election by 10,432 votes, which is 8% of the total votes polled. Find the votes polled for each. ఇక్కడ ఏంటంటే an election is contested by 2 candidates A and B. If A won the election by 10,432 votes, which is 8% total votes polled, the votes polled for each. ఇందులో ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు. పోనీ ఎవరైనా వేయలేదా? అది ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో అందరూ ఓట్ చేసినట్టే కదా, అందరూ ఓటేశాడు. ఏకి మెజారిటీ ఎంత ఓట్ వచ్చింది? ఇది దేనికి ఈక్వల్ అయింది? 8% ఆఫ్ ది ఓట్స్ ఈక్వల్ అయింది. అంటే ఈ 100 ఓట్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేస్తాము? ఏ అండ్ బి. ఫస్ట్ ఆ మెజారిటీని తీసేయండి. ఈ 100 నుంచి మెజారిటీ తీసేస్తే రిమైనింగ్ 92. ఈ 92 ఇద్దరికి ఈక్వల్ గా వెళ్తాయి. సో ఇక ఏంటంటే ఏబి కంటే మనం ఏం చేద్దాం? విన్నర్ అండ్ లూజర్ తీసుకుందాం. ఇంకా ఈ 92ని 2తో డివైడ్ చేస్తే 46 ఓట్స్ లూజింగ్ క్యాండిడేట్కి వస్తుంది. మరి విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ ఎంత? 46 + 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 54. ఇక్కడ మెజారిటీ ఎంత? మెజారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఇక మనం అడుగుతుంది టోటల్ ఓట్స్ ఎన్ని పోలాయి? సేమ్. ఇది వెరీ సింపుల్, కానీ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మెజారిటీ 8 అయితే find the total votes polled 100. If the measure 10,432 అయితే అంత అంటే 10,432 by 8 into 100. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇలా మనం మల్టిప్లై చేయలేం, ఎందుకంటే ఇది లార్జెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి. ఓకే, కరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయితే అలా చేద్దాం, లేదంటే ఇలా చేయాల్సిందే. సో ఇప్పుడు డివైడ్ చేయండి. 8తో మనం క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా 8తోని 8 1 24 304 అంటే 130400 which is required answer. Next, an architect fee he worked out at a 10% of the first 25,000 of the cost and 2.5% of the remainder cost. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ 25,000కి 10% తీసుకుంటా అంటున్నాడు, రిమైనింగ్ 2.5% అంటున్నాడు. ఓకే, అంటే సపోజ్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 25,000 అయిందంటే వాడికి ఫీ ఎంత అవుతుంది? 10%. 10% ఆఫ్ 25,000 2,500 మాత్రమే అవుతుంది. సపోజ్ 26,000 రూపీస్ అయితే, సపోజ్ 26,000 అయితే అప్పుడు ఏంటవుతుంది? 25,000 ప్లస్ 1,000. ఎందుకంటే దీనికైతే 10%, దీనికైతే 2.5%. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ 2,500 ప్లస్ 2.5% అంటే ఏంటి? 1/8. వాట్ ఇస్ ద 1/8? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12.5. ఓకే, సో 2,512.5 is the answer అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జాంపుల్. నౌ కమ్ టు దిస్ కేస్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? If the cost of the house 89,540, the architect fee is అంటే ఈ 89,540 ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? 25,000 ప్లస్ 64,540గా డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి? ఈ 25,000కి 10%. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ 10%, దిస్ ఈస్ 2.5%. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఇక వాట్ ఈస్ ద 10% of 2,500? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 25,000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2,500 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి 2.5% అంటే ఎంత? 2.5% అంటే
1/8 కాదు, ఇక్కడ ఏంటో మనకి 2.5%. ఇక్కడ చూడండి 10%, ఇది మామూలు జస్ట్ రఫ్గా చేశాను. ఇది 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10. 5% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/20. 2.5% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/40, రైట్? సో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 64,540 ఇంటూ 1/40. 0 గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇక మీకు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది, ఓకేనా? 20% 12.5 మాత్రం కాదు, ఓకే? జస్ట్ రఫ్ చేశాను ఇది. నా 1, 24, 6, 1, 14, 3.5 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? మనకి 2,500 ప్లస్ 16, 13.5. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 and this equal to 3,114. So what is the cost? That is equal to 4,113 rupees 50 paise. That is the architect fee. ఇదంతా క్యాలిక్యులేషన్ తప్ప ఇంకేమీ లేదు ఇందులో. మరి సెకండ్ ఏంటి? ఎక్స్ప్రెస్ 1 decimal place if architect total fee on the house of cost. హౌస్ కాస్ట్ ఎంత? 89,540. ఆర్కిటెక్ట్ ఫీ ఎంత? 4,113 రూపీస్ 50 పైస్. వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అంత పర్సంటేజ్. ఇక్కడ 2 different పర్సంటేజ్ ఇచ్చేసాం, ఒకటి 10%, ఒక 2.5%. అలా కాకుండా టోటల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇఫ్ 89,540కి 4,113 రూపీస్ 50 పైస్ అయితే 100కి అయితే ఎంత అవుతుంది? ఇది ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. ఇక్కడ లాజిక్ అనేది ఎక్కడ కూడా లేదు. అబ్జర్వ్ చేశారంటే నా 100 by 89,540 into 4113.50. ఇప్పుడేంటి? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 411350 by 89,540. ఎస్ క్యాన్సిల్. మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కావాలి, అంతేనా? ఎక్స్ప్రెస్ 1 up to 1 decimal place అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని మనం 40,000 రాసుకోవచ్చా, లేకపోతే 41,000 రాసుకోవచ్చా? 41,135. దీన్ని 9,000 రాసుకోవచ్చా? నియర్ బై కాబట్టి. గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇక 41/9, 9 4 times 36, 40 అగైన్ 4 times. కానీ ఇక్కడ వాల్యూ 135 ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఇక్కడ 46 డిక్రీజ్ ఉంది. సో ఏం చేద్దాం? అప్రాక్సిమేట్లీ 4.5%. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఈ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో చాలా ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి. అందుకే నాకు యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ లాజిక్ లేకపోయినా సరే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి రీజన్ అది, ఓకేనా? ఇక్కడ ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా గుర్తుంచుకోండి. గుర్తుంచుకుంటే మన డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ బాగా చేయగలుగుతాం, లేదంటే మాత్రం చాలా టఫ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, 65 people from school A enter for an examination and 80% of them pass. 65 people from school A enter for an examination, 80% of them pass. School B entered 10 more people than school A, but the number of people who passed in school B was 4 less than the number of people who passed from school A. Find the percentage of passes in school B. ఇక్కడ చూడండి, స్కూల్ ఏ, స్కూల్ బి. స్కూల్ ఏలో 65 people అటెండ్ అయ్యారు. స్కూల్ బిలో 10 more people అంటే 75 members అటెండ్ అవ్వాలి. ఇందులో పాస్ అండ్ ఫెయిల్. పాస్ ఎంత? 85%, 80%. ఫెయిల్ ఎంత? 20%. ఇక మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ 80% క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా 20% ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. అది ఈజీ కదా. 10% ఈక్వల్ టు 6.5, 20% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13. ఇక్కడ 13 అయితే రిమైనింగ్ 52 ఏంటవుద్ది? పాస్ అయినా నా. ఇక్కడికి వద్దాం. ఇందులో the number of people who pass school B was 4 less than the number of people who pass from school A. స్కూల్ ఏలో 52 members పాస్ అయితే స్కూల్ బిలో -4 అన్నాడు. అంటే ఏంటి అవ్వాలి మనకి? 48 members. రిమైనింగ్ 27 members ఏంటి? ఫెయిల్. పాస్ అండ్ ఫెయిల్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఫైండ్ ద పర్సన్ పాస్ స్కూల్ బి. ఇక్కడ చూడండి, 75కి 48 members పాస్ అయ్యారు. 100కి అయితే ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ మనకి ఇదేంటి? మనకి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ
4/3 అయినా ఇక్కడ 4/3 అయిందనుకోండి 3తో డివైడ్ చేస్తే 25 అవుతుంది. ఓకే, సో 25 into 4 దట్ ఈక్వల్ ఇంటూ 4/3. మరి ఇక్కడ అవ్వాలి దిస్ ఈజ్ కూడా ఇంటూ 4/3 కదా, అంటే ఏమైంది 3తో డివైడ్ చేస్తే 16 అవుతుంది. 16 4 times ఎంత 64% ఈజ్ ద ఆన్సర్. చూడండి, ఒకవేళ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే ఈ టైప్ చేస్తాము. ఇందాక నెంబర్స్ చూసారా, ఈ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మన కంపారిజన్ తెలియదు కాబట్టి సో ఇలా చేయాలి. సో నేను 2 మెథడ్లు చెప్తున్నాను. మీరు ఏంటంటే కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటే అలా వెళ్తారు, లేదంటే మాత్రం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అని రావాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ సర్వే it was found that 224 children representing 28% of the total number of children in a school come to school by buses, 5-10 walk, and the rest use their bicycles. Ika chudandi, 224 children representing 28% of the total number of children in a school come to school by buses. Bus lo ఎంతమంది వచ్చారు? 224 members వచ్చారు. By walk ఎంతమంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 510. టోటల్ ఎంత అయ్యారు? 734 అయ్యారు. రిమైనింగ్ ఎవరు? బైసైకిల్స్ ఎంతమంది? 800 minus 734 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 66 అన్నాడు. ఎందుకంటే టోటల్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? టోటల్ చిల్డ్రన్ మనకు తెలియదు కదా, ఉంచండి. ఇక టోటల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద స్కూల్, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 28%, ఇదంతా 224. టోటల్ చిల్డ్రన్ ఎంత అవుతుంది? 100 అయితే ఎంత అవుతుంది? ఎందుకంటే పర్సెంట్ కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 8 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 8 అవుతుందా? ఎస్, 28. ఇక్కడ ఇయర్ 224 by 28, 4 7 times 4, 56 times, yes, 8. So into 8, that is equal to 800. So ఇక్కడ bicycles ఎంతమంది అవుతారు? 800 minus 734, that is equal to 66. Now come to the second one. Personal children who use bicycles, for 800 use it 66. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 100 అయితే ఎంత? by 8 అంటే 66/8. 66/8 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8.5%. పర్సెంట్ 25 64 2 ఉంటుంది. 8.25% or 8.1/4% is the answer. That's it. Next, an arithmetic paper is done by 7,500 students. 20% of the girls and the rest boys. ఒక టోటల్ 7,500 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇందులో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఇక్కడ 20% ఆఫ్ ది గర్ల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ 80% బాయ్స్. 10% ఈక్వల్ టు 750. 20% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,500 అన్నాడు. 80% ఈక్వల్ టు 6,000 అన్నాడు. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, if 5% boys and 40% of the girls fail, ఇందులో మళ్ళీ మనం ఏంటంటే పాస్ అండ్ ఫెయిల్ తీసుకుందాం. పాస్ అండ్ ఫెయిల్. 5% of the boys and 40% girls fail. ఇదంటే మనకి 5%. మనం డైరెక్ట్గా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొచ్చేద్దాం, ఇంకేం లేదు. 5%. ఇక్కడ 40%. 10% equal to 600. 5% equal to half of the 600 అయినా, so that is equal to 300. 10% equal to 150. మరి 40% is equal to how much? That is equal to 600. Right? What percent whole number of candidates pass? ఇక్కడ 300 కానీ ఫెయిల్ అయితే రిమైనింగ్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ అండి? ఇక్కడ 300 కానీ ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే 5,700 మెంబర్స్ పాస్ అవుతారు. ఇక్కడ 600 కానీ ఫెయిల్ అయితే రిమైనింగ్ 900 పాస్ అవుతారు. సో టోటల్ ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు? ఈ యాడ్ చేశారంటే
6,600 మెంబర్స్ పాస్ అయ్యారు. ఓకే, అంటే అవుట్ ఆఫ్ 7,500 6,600 మెంబర్స్ పాస్ అయితే 100కి అయితే ఎంత అవుతుంది? సో ఇక్కడ మనకేంటి ఈ జీరోస్ తీసేయండి, 0 ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 75 to 100. సో ఏం చేస్తారంటే 7500 సారీ 100 by 7500 into 6600 gets cancelled. This is 3 and this is 4 and this is equal to 22. So 88%, which is required answer. This is the one way. ఇదేంటి 7,500 తీసుకుంటే, బట్ ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ చేశారనుకోండి మనకి టైం ఉండదు. ఓకేనా? సో దీన్ని ఎలా చేయాలి? దానికి మొదటి నుంచి మీకు చెప్పేది ఏంటంటే పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు 100 తీసుకోమని. ఓకేనా? పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు 100 తీసుకోమని. అయితే 100 తీసుకుంటే ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. టోటల్ 100 మెంబర్స్ అనుకుందాం. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 20% గర్ల్స్ అయితే రిమైనింగ్ 80% అనేది బాయ్స్. ఇందులో మళ్ళీ పాస్ ఫెయిల్. ఇక 5% బాయ్స్ ఫెయిల్. 10% ఈక్వల్ టు 8, 5% ఈక్వల్ టు 4. రిమైనింగ్ 76 ఏంటండి? పాసే కదా. 40% ఇక్కడ అంటే మనకి 40%, ఇక్కడ 5%. 10% ఈక్వల్ టు 2, 40% ఈక్వల్ టు 8. రిమైనింగ్ 12 ఎంత? పాసే కదా. మనకు కావాల్సిన పాసేనా? టోటల్ ఎంత అయింది? 88 అయిందా? దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు 100 అనే వాల్యూ కానీ తీసుకున్నారు అంటే ఈజీ చేయగలరు. అది కాకుండా మొత్తం 7,500 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమైంది? మొత్తం అంతా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎ టౌన్ ఈజ్ 24,000. If the number of males was increased 6% and females by 9%, the population would be 25,620. Find the number of females in the town. ఇక 2 కాన్సెప్ట్లు చేద్దాం. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మన ఫిమేల్ అడిగాడు కాబట్టి ఫిమేల్ని ఎక్స్ అనుకుందాం. మరి మేల్ ఎంత అవుతుంది? 24,000 మైనస్ ఎక్స్ అవుతారు, అంతే కదా. నౌ male increased by 6% and female increased by 9%. అంటే x into 109 by 100 plus 24,000 minus x into 106 by 100. So this is equal to total number of the 25,620. 25,620. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేయగలిగితే you will get the answer. సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి 109x into 24,000 minus x into 106 by 100 is equal to 25,620. ఇదంతా చేసేసరికి మన పుణ్యకాలం కాస్త అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడు సింపుల్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తాం? దీనికి అలిగేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? అది మళ్ళీ మీకు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతా కూడా. అలిగేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ చీపర్, డీరర్ అండ్ మీన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. చీపర్ అనేది స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, డీరర్ అనేది లార్జెస్ట్ వాల్యూ, అండ్ మీన్, దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ అర్థమెటిక్ మీన్. దిస్ మీన్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ చీపర్ అండ్ డీరర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ డీరర్ మైనస్ మీన్ అండ్ ఇదేంటి మీన్ మైనస్ చీపర్. ఓకే, చీపర్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, డీరర్ ఈజ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ, మీన్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ చీపర్ అండ్ డీరర్. మన ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 6, 9, ఇక్కడ మేల్ 6, ఫిమేల్ 9. అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందని కావాలి. ఈ 24,000 మీద ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 25,620 ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 24,000కి 1,620 ఇంక్రీజ్ అయింది. మరి 100కి అయితే ఎంత అవుతుంది? 100 by 24,000 into 1620 gets cancel all zeros. ఇక్కడ ఎంత అయింది? మరి this is equal to 12, this is 81, 27 and this is equal to 4. 27 by 4. ఇక్కడ చూడండి,
ఏం చెప్పాను మీకు? డీరర్ మైనస్ మీన్ మైనస్ చీపర్. అంటే 9 మైనస్ 27/4, ఈ 27/4 మైనస్ 6. ఇక్కడ ఎంత మనకి 36 మైనస్ 27 9/4 అండ్ దిస్ 3/4. అంటే ఈ రేషియో అంటే 3:1. అంటే ఈ 24,000 ని 3:1 రేషియో డివైడ్ చేస్తే 3 parts బిలాంగ్స్ టు మేల్ అండ్ 1 part బిలాంగ్స్ టు ఫిమేల్. సో మన ఫిమేల్ కావాలి కదా, ఫిమేల్ ఈక్వల్ టు 24,000 into 1/4. సో దగ్గర 6,000 విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి ఈ మెథడ్లోకి వెళ్ళామంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చాలా ఈజీ. ఈ మెథడ్లోకి వెళ్తే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ డిఫికల్ట్. ఇందులో లాజిక్ ఉంటుంది, ఇందులో లాజిక్ ఉంటుంది, అంతే తేడా. నెక్స్ట్, a man spent 12.5% of his money. After spending 75% of the remaining, he had 875 rupees left. How much had he at first? A man spent 12.5% of his money, and after spending 75% of the remaining, he had 785 rupees left. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 100 రూపీస్ అనుకుందాం, 75 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టారు. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 25 కదా, మైనస్ 75. ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు? 12.5% ఖర్చు పెట్టాడు. ఓకే, 100లో 75 డైరెక్ట్ 75 తీసేసాం. ఇక్కడ 12.5%. 12.5 అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ 1/8. మీకు చెప్పాను 50 ఈక్వల్ టు 1/2, 25 ఈక్వల్ టు 1/4, 12.5 ఈక్వల్ టు 1/8. అంటే 1/8 కానీ ఇక్కడ ఖర్చు పెడితే రిమైనింగ్ 7/8 ఏంటుంటుంది? సేవింగ్స్ కదా. సో అంటే 25 into 7/8. ఇది అర్థమైందా? ఏంటంటే 12.5%, 12.5% 1/8 అంటే 1/8 ఖర్చు పెట్టేశాడు. మరి 7/8 ఎంత అవుతుంది? సేవింగ్స్ కదా. ఆ సేవింగ్స్ ఎంత అంటున్నాడు? 875 రూపీస్ అంటున్నాడు. సపోజ్ సేవింగ్స్ 25 into 7/8 అయితే ఇక్కడ మనకి ఏంటో మనకి హౌ మచ్ హ్యాడ్ హి అట్ ఫస్ట్? అట్ ఫస్ట్ 100 రూపీస్. ఇక్కడ 875 రూపీస్ అయితే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? అది వాడికి కావాల్సింది. రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ చూడండి, 875 by 25 into 7 into 8 into 100. 7/8 అంటే ఇంటూ 8 కదా. సో ఇది ఎన్ని సరిపోతుంది? ఇక్కడ 75 అంటే 3 times పోతుందా? ఇక్కడ 5 times పోతుందా? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 40,000. దట్ ఈస్ ఆల్సో 4,000. సారీ, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Next, if A's income is 20% higher than that of B's income, B's how much percent B's income lower than A's? In A and B. B 100 అయితే A ఎంత అవుతుంది? 120, 20% higher than. A 100 అయితే B ఎంత అవుతుంది? అంతే. సో 100 by 120 into 100 gets cancel. So next now, 4 3 times 4, 25 times 250 by 3, that is equal to 8, 3, 1/3%. But B's income lower than, how much percent B's income lower than is? ఇది ఏంటవుతుంది? B's income 83, 1/3%. How much lower అంటే ఏంటి అవ్వాలి? That is equal to 100 minus 83, 1/3. That equal to 16, 2/3%. Is it clear? ఇక్కడ చూడండి, B's income is how much of A అంటే 83, 1/3% అంటాం. B's income how much less than A అంటే 16, 2/3% అంటాం. అంతే. Now, if A's income is 25% less than of B's income, how much B's income? Here also ఇక్కడ గుర్తుంచుకోమని చెప్తారు ఫార్ములాస్, అది ఏం అవసరం లేదండి. ఇక్కడ ఏంటి? A's income 25% less than B's. B 100 అయితే A ఎంత? 75. How much B's
ఇన్కమ్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఏజ్. ఇక్కడ ఏ 100 అయితే బి ఎంత అవుతుంది? 100/75 into 100. This is 3 times. This is equal to 4 times. The 400/3. That is equal to 133, 1/3%. And how much more than the 33, 1/3% more. Next, 5 liters of the water evaporated from 30 liters of salt solution, which contains 16% salt. Find the percent salt remaining solution. ఇక్కడ చూడండి, 30 liters లో salt and water 16%. 16% of 10 అంత 1.6. 16% of 30 అంత, that is 4.8. Remaining 25.2. ఇది ఓకేనా? సాల్ట్ అంతా 4.8, వాటర్ అంతా 25.2. ఇందులో వాటర్ ఎంత ఇవాపరేట్ అయింది? 5 liters అయింది. రిమైనింగ్ అంతా 20.2. మరి సాల్ట్ ఏమవుతుంది? సాల్ట్ ఏమి ఉండదు కదా, సాల్ట్ ఏమి ఇవాపరేట్ అవ్వదు కదా, సాల్ట్ అలాగే ఉంటుంది. ఫైండ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ సొల్యూషన్. మరి రిమైనింగ్ సొల్యూషన్ అంతా 25 కదా, 5 liters ఇవాపరేట్ అయితే. మరి సాల్ట్ అంతా 4.8 కదా. అసలు ఇది ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది అడుగుతుంది ఏంటి? 100 అయితే ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఏంటి మనకి? ఇంటూ 4. ఇక్కడ ఇంటూ 4 కదా. ఇంటూ 4 అంటే ఎంత అవుతుంది? 19.2%. నెక్స్ట్, ది ప్రైస్ ఆఫ్ sugar increases by 25%. What percent consumption should be reduced so that there is no increase in the expenditure? ఏం చేస్తామంటే, షుగర్ ప్రైస్, షుగర్ క్వాంటిటీ, మంత్లీ కన్జంప్షన్. ఓకేనా? ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి? వాట్ వాజ్ ద కన్జంప్షన్? టోటల్ ప్రైస్. ప్రైస్ పర్ కేజీ 10 rupees అనుకుందాం. ప్రైస్ పర్ కేజీ. టోటల్ కన్జంప్షన్ 10 kgs అనుకుందాం. టోటల్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 100 rupees అవుతుంది. అంతేనా? ప్రైస్ పర్ కేజీ 10 rupees. కన్జంప్షన్ 10 kgs అనుకుందాం. టోటల్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 100 rupees అవుతుంది. షుగర్ ఇంక్రీజ్ ఎంత అయింది? 25%. అంటే ఏంటి? మనకి 12.5% ఇంక్రీజ్ అయింది. నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎక్స్పెండిచర్. టోటల్ ప్రైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్. ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. అంటే 12.5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అయితే x ఈక్వల్ టు 8. న్యూ కన్జంప్షన్ ఎంత? 8. ఓల్డ్ కన్జంప్షన్ ఎంత? 10. మరి ఇక్కడ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 2 డిక్రీజ్ అయింది. అంటే 10కి 2 అయితే 100కి అయితే ఎంత అవుతుంది? 10కి 2 అయితే 100 అయితే 20%. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? డైరెక్ట్ 25% గుర్తుంటే ఆ 20% డైరెక్ట్ చేస్తాం మనం. రైట్. If the length and breadth of the rectangle is increased by 10% and 20% respectively, then what is the area of the new rectangle increased by old? ఇక్కడ length, breadth, area. Length equal to 10 అనుకుందాం, breadth equal to 10 అనుకుందాం. What is the area? That is equal to 100. Okay. Length and breadth increase by 10 and 20%. New length ఎంత అవుతుంది? That is equal to 11. 10% increase అయింది కాబట్టి. Breadth ఎంత అయింది? 20%. New breadth ఎంత? 12. What is the area? 132. So what happened? 32% increase. That is the answer. అదే డిక్రీజ్ అంటే డిక్రీజ్ చేస్తాం, ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, అంతే. ఓకేనా? రైట్. A reduction of 10% of the price sugar enable to buy a 2 kg sugar more for 125 rupees. Find the reduced price per kg. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే 10% కంటే తగ్గితే 2 kgs ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంటున్నాడు. 10% ఆఫ్ 125 ఎంత? 12 రూపీ 50 పైస్. ఇక్కడ ఎన్ని కేజీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది? 2 kgs ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. వాడు అడిగింది ఏంటి? 1 kg కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అంటున్నాడు. అంతైంది, అయిపోయింది. ఓకేనా? 10% 125, 10% 125, 20% 125 ఎంత? 12 రూపీ 50 పైస్. అది ఎంత వస్తుంది? 2 kgs ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. 1 kg ఎంత? 6 rupees 25 paise is the answer. A candidate passes his examination 515 marks,
having obtained 3% above the minimum. If he had obtained 710 marks, what percentage would have been above the minimum? చూడండి, ఇక్కడ 515 మార్క్స్ వచ్చాయి. సపోజ్ మినిమం మార్క్ 100 అనుకుందాం, 100% అనుకుందాం. 3% అబౌవ్ ది మినిమం అంటే 103 అయినా. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ కి 515 మార్క్స్ వచ్చాయి. అది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 3% అబౌవ్ ద మినిమం. సపోజ్ మినిమం 100 అనుకున్నాము అంటే 3% అబౌవ్ ద మినిమం అంటే 103 అయినా. మరి 710 అయితే ఏమవుతుంది? అప్పుడేంటి 710 by 515 into 103. ఇదంతా this is 5. This is 1 4 2. 103 అంటే 3% above the minimum. 142 అంటే 42% above the minimum. అంతే. Next, a candidate who gets 35% marks in an examination fails by 40 marks, but another candidate who gets 43% marks get 24 marks more than the minimum pass mark. Find the percentage of the mark. 35% వస్తే 40, fails by 40, minus 40. 43% వస్తే 24 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా అంటున్నాడు. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 8%. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 24 minus of minus 40, that equals 64. 8% of the marks is equal to 64. Maximum mark ఎప్పుడు కూడా 100% కదా. How much? So 100 ఏంటి? This is into 8. ఇక్కడ ఏమవ్వాలి మరి? This is into 8. So 800 is the answer. 35% వస్తే fails by 40 marks. Fails అంటే minus 40. 43% వస్తే 24 marks more than the pass mark plus 24. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 8%. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 64. 8% మార్క్స్ ఎంత? 64. మరి 100% ఈక్వల్ ఎంత? 8 మనం 8తో మల్టిప్లై చేస్తే 64 వస్తుంది. 100 8తో మల్టిప్లై చేస్తే 800. అంతే. What is the next question? The cost of manufacturing an article made up of 3 items: cost of material, labor, and overheads. In 1983, here material, labor, overheads. In 1983, the cost of items were in the ratio 6:5:4. ఏం చేద్దామంటే, let us take 600, 500, and 400. Calculation ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే. Now, ఇక్కడ 1984 వచ్చేసరికి ఏమైంది? All are increases. Increased by cost of material rose by 20%. Labor by 12%. Overheads by 30%. ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది మన 1984 వచ్చేసరికి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 10% ఈక్వల్ టు 60 అయితే వారు అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్. మొత్తం టోటల్ అడగలేదు కదా. సో ఇంక్రీజ్ అమౌంట్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 10% ఈక్వల్ టు 60, 20% ఈక్వల్ టు 120, 12% ఆఫ్ 100 ఈక్వల్ టు 12. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 500 అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 60. 10% ఈక్వల్ టు 40. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. టోటల్ కాస్ట్ ఎంతండి? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1500. టోటల్ ఇంక్రీజ్ ఎంత? So this is equal to 300. Okay. Next percentage. ఇదేమైంది? This is equal to 300. 1500 కి 300 అంటే ఎంత అయింది మనకి? 1/5 అయినా. పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత? 100/5 ఎంత అయింది? 20%. That is answer. That's it. నెక్స్ట్, ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసిన మోడలే. ఇది జస్ట్ పాజ్ చేయండి, ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే 84,000 ఆడ్ ఏదో చేసాం క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఈజీ. ఇది మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఇఫ్ A is earning 20% more than B and 10% less than C, calculate the B's earning how much percent less or more than C. A, B, C ఎవరితో కంపేర్ చేస్తారో వాళ్ళని 100 తీసుకుందాం. B is 10% less than C అంటే 10% అంటే
10. ఇక్కడ ఏంటి less than C. 100 minus 10, that is equal to 90. A is earning 20% more than B. ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? A and B. B 100 అయితే A ఎంత అవుతుంది? 120 అవుతుంది. ఇక B 90 అయితే A ఎంత అవుతుంది? అంతే. సో ఏం చేద్దాం? 90 by 100 into 120 gets cancelled. Okay. 108. A is 20% more than B. ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేయగలదు. 10% of 90 equal to 9. 20% equal to 18 అయినా. సో B కంటే 18 ఎక్స్ట్రా కదా. సో 108 సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? A is earning 20% more than B and 10% less than C. ఇక్కడ నేను చిన్న మిస్టేక్ చేశాను. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి, నేను చేసింది ఒకటి. A, B and C. C equal to 100. A is 10% more than B and 20% more than B and 10% less than C. ఇక్కడ A equal to 90. A అనేవాడు 10% less than C. ఇక్కడ మనకి కామా లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? B is earning how much less or more than C. ఇక్కడ చూడండి, A అనేవాడు B కంటే 20% ఎక్స్ట్రా అంటున్నాడు. A, B 100 అయితే A 120. ఇక్కడ A 90 అయితే B ఎంత అవుతుంది? సో 90 by 120 into 100 అలా చేయండి. లేదు అంటే ఏం చేస్తారు? ఇంటూ 3/4. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ 3 and 4. This is equal to 25. So this is equal to 75. C earning ఎంత? 100. B earning ఎంత? 75. అంటే ఏమైంది? 25% లెస్. ఒకసారి జాగ్రత్తగా రివైండ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్, the value of a machine first increased by 20% and then decreased by 20%. The original cost of, find the original cost of the machine if its cost now 24,000. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. If an article increased by R% and decreased by R%, then the net effect is R by 10 whole square percent loss. Always loss. First increase and next decrease and next first decrease and next increase and whatever it is, always loss. Okay. Now the value of a machine first increased by 20% and then it is decreased by 20%. So what happened? That is equal to 20 by 10, so whole square percent. So that is equal to 4% loss. But again, they find the original cost of the machine. ఇక్కడ చూడండి, ఒరిజినల్ కాస్ట్ 100 అనుకుందాం, ప్రెసెంట్ కాస్ట్ 96, అంతే కదా. 4% లాస్ అంటే ఇక్కడ 24,000 అయితే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 24,000, 3,000 అలా ఉంచేయండి. ఇదేంటిది మనకి? దిస్ ఇస్ 1/4. మరి 100 1/4 ఎంత? 25. అంతే. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు 25,000. Next, divide the sum of 45,500 among 3 persons A, B and C such that A gets 33 1/3% more than B and B gets 60% more than what A and B together కాదు, ఇక్కడ ఏంటంటే what C gets. ఇక్కడ A, B, C కదా. B gets 60% more than what C get. ఇక్కడ చూడండి, A gets 33 1/3 more than B and B gets 60% more than what C gets. A, B and C. C 100 అనుకున్నారు అనుకోండి, B ఎంత అవుతుంది? 160 అవుతుంది. మరి A అవుతుంది 33 1/3% అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/3. ఓకేనా? 1/3 మోర్ అంటే 1/3 మోర్ అంటే 1 plus 1/3. So that is equal to 4/3 అన్నాడు. So that is equal to 4/3 into 160. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి?
డివైడ్ ద సమ్. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఈ రేషియో కావాలి. ఓకే, జస్ట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ జీరోస్ ఆల్ అండ్ ఇంకేంటి క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 2తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది 2 times అండ్ దిస్ ఇస్ 8 times అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 times. సో ఏమైంది? 32 is to 3 into 8, 24 is to 15. What is the total? 32, 56 and next 61, 71 అయింది. రైట్? 2 into 16, 32, 3 into 8, 24, 3 into 5, 15. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఇలా చేసుకోండి. మళ్ళీ 33 1/3% అనేది చేయకుండా. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ఏ? 45,500 times of 32 by 56, 61, 71. B gets 45,500 times of 24 by 71. ఇది మీరు చేయండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకేనా? సో అది మీరు సాల్వ్ చేయండి. 71తో వచ్చేస్తుంది 45,500. A start a business. Mahesh borrows 50,000 rupees each from Rohit and Smith. He agrees to pay Rohit each year 20% of the annual profits from the business. He also agrees to pay Smith 15% of the annual profits from the business plus 5% interest. Children, Rohit and Smith. First, what is the agreement? రోహిత్ ఏంటంటే మనకి 20% ఆఫ్ ది యాన్యువల్ ప్రాఫిట్. మరి స్మిత్కి ఏంటి? 15% ఆఫ్ ది యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ 5% ఇంట్రెస్ట్. 5% ఇంట్రెస్ట్ అంటే 10% ఇక్కడ 5,000, 5% 2,500. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద కామన్. సపోజ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు, సారీ ప్రాఫిట్ రాలేదనుకోండి, రోహిత్కి ఏమైనా అమౌంట్ వస్తుందా? రాదు. స్మిత్కి ఎంత వస్తుంది? 2,500 వస్తుంది. అదే 10,000 రూపీస్ వచ్చింది అనుకోండి, రోహిత్కి 20,000 వస్తుంది, స్మిత్కి 15,000 ప్లస్ 2,500, 17,500 వస్తుంది. అది ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. క్యాలిక్యులేట్ మనీ రిసీవ్డ్ బై రోహిత్ సర్టన్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ స్మిత్ రిసీవ్ 7,500. స్మిత్కి 7,500 అంటే 15% ప్లస్ 2,500, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7,500 అన్నట్టు. నౌ వాట్ అబౌట్ ద 15%? 15% is equal to 5,000, right? 15% of the amount equal to 5,000. Okay. But what we require? 20% of the amount is equal to how much? That's it. So 20 by 15 into 5,000. This is equal to 3 times. This is equal to 4 times. So this is equal to 20,000 by 3. Or this is equal to 6. 18, 20, 6, 6, 6 point. 18, 20, 6, మళ్ళీ ఇక్కడ 6, మళ్ళీ 6 point, etc. And come to the second question. What is the second question? Also calculate the money received by Smith in the same year or other year if he gets 500 rupees less than Rohit. స్మిత్ అనేవాడికి 500 రూపీస్, స్మిత్ అనేవాడికి రోహిత్ కంటే తక్కువ వచ్చింది అంటే 20. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ మనీ రిసీవ్ బై స్మిత్. సపోజ్ 20% ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ మనకేం తెలియదు. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15% ప్లస్ 2,500 ప్లస్ ఇకేంటి 500 రూపీస్ తక్కువ వచ్చింది అంటే ఇంకో 500 యాడ్ చేయాలి కదా. సో 5% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3,000. మరి స్మిత్ కంటే మనకు కావాలి 15% ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దట్ ఈక్వల్ 9,000. కానీ మొత్తం ప్లస్ 2,500 కూడా యాడ్ చేయాలి కదా. సో 11,500. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Okay, this is about the percentages. We'll meet again in the next video. Thank you, one and all.